So good morning guys, this is me making chapati in the morning. So it is ready. So today I thought of giving you a tutorial of how I am making a chapati. Please watch and follow. I am rolling it first, then putting some oil, and then I am spreading that oil properly. चांगलं स्प्रेड करा. त्याच्यानंतर ते असं चतकोरमध्ये दुमडायची आणि नंतर मग ती परत लाटायची. आणि ती लाटल्यानंतर आहे ना, ती जास्त मऊ होते. ही चपाती जास्त मऊ होते. नॉर्मली आपण चपाती कशी लाटतो, पिठाचे गोळे घेतो आणि डायरेक्ट गोल लाटतो, पण मी तसं नाही करत. त्याच्यामध्ये परत तेल लावून मग नंतर ती फोल्ड करून मग नंतर त्याला आय थिंक घडीची चपाती म्हणतात. आय डोंट नो, आय एम नॉट व्हेरी शुअर अबाउट इट, बट आय थिंक सो. मला आईने अशीच शिकवली आणि ही जास्त टाईम राहते, मऊ राहते. दॅट इज वेन आय कॅरी इट फॉर माय लंच इन द आफ्टरनून, ॲट दॅट टाईम ऑल्सो आय फील द सॉफ्टनेस ऑफ इट. So that is the use of folding it and putting some oil and then doing it. It looks square but it gets round later. आणि ह्या पॅनचा थोडा हे जास्त आहे, एरिया जास्त आहे, मोठा आहे पॅन. सो त्यामुळे त्या मस्तपैकी त्याच्यामध्ये राहते आणि मला ते फिरवता पण येते व्यवस्थित. आधी तो पॅन थोडा कमी ह्याचा होता, वीटचा होता, आणि मला ते ॲडजस्ट करायला कुठे 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 काहीतरी व्हायचं. मग आता मला ते व्यवस्थित होते. सो ही आहे माझी चपातीची ट्युटोरियल. मस्तपैकी एक स्लिक बन बांधून आपण असं ट्युटोरियल करतो. आधी चटके हाताला तेव्हा मिळते बाय. ओके, मग त्याच्यानंतर तयारी, जायची तयारी. मॅचिंग आपल्याला रोज लागतं. क्लिप मॅचिंग, इयरिंग्स मॅचिंग, ड्रेस मॅचिंग, दुपट्टा, काही सगळं मॅचिंग. वी नीड मैचिंग. देखो लाइफ में ये एक ही एडवेंचर है मेरे, तो ये एक ही. सो दिस इज माय मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. बाबांनी डाळ वडा आणलेला. टुडे माय मदर कुक्ड ऑमलेट फॉर मी and this is the morning tea. After that I saw my father using the cream that I had got one day back for my mom. So when so he also applied some because it came out, lot of it came out, so he was also applying. So this is me waiting at the station for the train which never comes on time. Thank you Central Railway. Sometimes it does, and that time I make a reel. This is Ghatkopar metro station. I love watching out of this window, this small window which is there where only two people can sit. So I like watching from that window. It is a nice place to sit there. So this is Meow. She was sleeping, and just when I removed my camera, she started looking here and there. I don't understand how they get it. After 4 days I have reached my college. I'm searching for my chair. This is my chair. You can see it is S and star. This is my afternoon lunch. Mix match, सब mix मिलेगा यहाँ पे. Every dish. And this I have cleaned my lunch box. I clean it regularly in the college itself. This is my nakhla time. Then this is some work of making remedial list, and I took lectures also. Then I came out of my college. This is me walking out of my college, and just when I was walking, I think it was my student, and he said shooting chalu ho gaya. I feel that he knew that I do this on a daily basis. So he just gave that comment, and I said, now people are used to me doing this. Okay, now this is Ghatkopar station. So much commotion at Ghatkopar station, you can see, and it's 7 o'clock. AC train I got, lucky me. And this is I am getting down. I got down at Thakurli station,
after that I'm walking towards my home. Then this is me waiting for the lunch. So this is me waiting for the dinner to be served here. It's a delicious dinner, non-veg day. So ते आहे शिंपल्याचं सुकं, ती आहे शिंपल्याची आमटी. Thanks for watching.